بازم باعث افتخار منه که این another time, I don't know how many times in Iran, نمیدونم چندمین باره که تو ایران هستم which is considered the strongest country in our sport, bodybuilding. و قطعا ایران قوی‌ترین کشور در زمینه بدنسازی تلقی میشه از نظر من. So that's why every competition here is very important for us because you have a lot of top athletes. برای همینه که رقابتایی که تو ایران برگزار میشه خیلی مهم برای آی‌اف تلقی میشه چون ورزشکارای قوی اینجا وجود دارن. So for the judges, it's really very important to show the capacity and knowledge about the judging and to be fair. و از همین حیث این برای داوران خیلی مهمه تا بتونن ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودشون رو نشون بدن تو مسابقاتی که داخل ایران برگزار میشه. So we already have some discussion in the venue regarding some body disadvantages, some problems like gynecomastia, the injections, extended belly. ما جلسه‌ای در محل برگزاری مسابقه داشتیم راجع به مشکلاتی که ممکنه باشون روبرو بشیم مثل ژنیکوماستی و سایر مشکلات. So we have to realize what means to be a sportsman. What that means. If you don't have one arm or you don't have one leg because something happened, then you cannot compete in bodybuilding because your symmetry doesn't exist. So that means that if you don't have predisposition, something happened in your life. برای همین هستش که شما باید بتونید تشخیص بدید که یک ورزشکار چه شخصی هستش. اگر یک نفر از ناحیه یک دست ضعیف باشه یا از ناحیه یک پا ضعیف باشه شما باید بتونید که این موارد رو تشخیص بدید. What I wish to say that it's not necessary to place athlete down because he did some mistake. Maybe athlete don't make any mistake and still the judges will have to place him down. برای همین هستش که چیزی که میخوام بگم اینه که ما نباید ورزشکار رو لزوما به خاطر اینکه اشتباهی میکنه بیاریمش پایین. So if an athlete is not talented for bodybuilding, so have big body and very small legs, he will not be a champion. And he can do nothing. It's not his mistake, maybe genetic. برای همین هستش که اگه یک نفر به طور مثال بالاتنه خیلی بزرگی داشته باشه اما پا نداشته باشه ما میگیم که این استعدادش رو نداره و کاری نیست اشتباهی نکرده و کاری هم نمیتونه در این باره انجام بده. If somebody have gynecomastia, we are not telling that he used drugs. We don't know why he gynecomastia. We don't ask athletes what is the reason. اگر کسی ژنیکوماستی داشته باشه ما لزوما نمیگیم که از مواد نیروزا یا مواد دارویی استفاده کرده چون ما دلیلش رو نمیدونیم که چرا ژنیکوماستی داره. So if athlete goes to the doctor and the doctor tell him, no, this I don't see problem. There is no problems, but looks bad. It's not our business. Our business is to see if this looks good or bad. So we are not asking why. What is the reason? چرا که ممکنه وقتی که یک ورزشکار به پزشک مراجعه میکنه پزشک بهش میگه که نه تو مشکل خاصی نداری از نظر ژنیکوماستی ولی و همچنان ظاهر بدی داشته باشه. برای همین هستش که ما علت ظاهر بد رو هیچ وقت نمی‌پرسیم. ما از روی همون ظاهر قضاوتمون انجام میدیم. But there is additional problem for us. When people in bodybuilding see gynecomastia, everybody is thinking this is from drugs. This is the impression that everybody gets seeing gynecomastia. مشکلی که ما داریم این هستش که هر کسی که موردی رو در زمینه ژنیکوماستی می‌بینه اولین موردی که به ذهنش میرسه این هستش که از مواد دارویی استفاده شده. And also because many people complain on our sport. That is the sport that people use the drugs. This is the worst. Many people use the drugs. Because of this, it's very important for us to protect our image as a sport. و به خاطر دید بعدی که نسبت به ورزش ما گاهن وجود داره که میگن خیلی از مواد دارویی و نیروزا استفاده میشه
و به خاطر این دید بدی که وجود داره ما باید از ورزشمون محافظت کنیم. So even if somebody have gynecomastia because of genetic, still looks like gynecomastia that is from drugs. Looks the same. There is no differences. پس اگر کسی ژنیکوماستی حاصل از مواد دارویی داشته باشه تقریبا به یه شکل با کسی که حاصل ژنتیکش هست ژنیکوماستی تقریبا به یه شکل دیده میشن. بنابراین نباید قضاوتشون. And you have to keep in mind that international sport authorities will make a final decision that bodybuilding should be banned because of drugs. This is the problem that is against us. Because if they will consider bodybuilding is out, then we are not sport anymore. So it's important to protect our image. این برای ما مهم هستش چون اگه مقامات بین‌المللی ورزش دنیا تصمیم بگیرن که بدنسازی رو خط بزنن از لیست ورزش‌ها این مشکل برای همه ما خواهد بود. If some athlete in track and field have something here, no problem for them because nobody consider that they inject something in shoulders because they don't need it in shoulders. اگر در دوبه میدانی ورزشکاری در بازوش ورم داشته باشه هیچ کسی خیلی اهمیت خاصی بهش نمیده چون که به ظاهر توجهی نمیکنن در ورزش دوبه میدانی. If in our sport some athletes have here injection and looks like this, we are assessing the best bodies. And this is not the best body because something strange, something that is not according to the anatomy. And in top of everything, okay. اما در ورزش ما ظاهر مهم هستش. بنابراین اگر کسی در بازوش ورمی داشته باشه و برآمدگی داشته باشه این برای ما مهم هستش. شما بهترین بدنها رو جمع‌آوری می‌کنید و قضاوت می‌کنید. And in top of everything, also this is related with the injections of drugs. Everybody consider, okay, some athletes having here or on the legs some additional shape of muscles, everybody consider because of injections. So again, it leaves a bad message, bad image. اما در ورزش ما کسانی که ورم‌های ممکنه در دستشون یا در پاشون داشته باشن اولین تصوری که به ذهن هر کسی میرسه تزریق دارو هستش. بنابراین این تصویر بدی رو از ورزش ما به جا میذاره. The idea of our sport is very clear. If you wish to be a sportsman, you have to follow the rules. ایده ورزش ما ساده هستش. اگه شما می‌خواید یک ورزشکار باشید باید از قوانین پیروی کنید. If you just wish to be a big man with the big muscles and you don't wish to follow the rules, you have to not go for the competition. Just walk on the beach, on the street with big muscles. Nobody will ask you what is this or what is gynecomastia. So you are free person. اگر می‌خواید که فقط یک هیکل بزرگ داشته باشید و از قوانین پیروی نکنید دیگه نباید در مسابقات شرکت کنید. میتونید در خیابون یا ساحل راه برید و ژنیکوماستی داشته باشید، ورم‌های در پاتون و دستتون داشته باشید. There is no simple answer. If somebody will ask me, should person with gynecomastia be able to take first place? There is no answer. I don't know. Because maybe top 6, all of them are gynecomastia. I don't know. Everything depends on the particular situation. و اگر از ما سوال بپرسن که آیا یک فردی که ژنیکوماستی داره میتونه اول بشه یا نه این سوال ساده نیست برای جواب دادن چرا که ممکنه در 6 نفر برتر این موارد رو داشته باشیم اما لزوما نمیتونیم بگیم که ژنیکوماستی داشته. So when you make your final decision, you see the athletes in front of you and then you have to make your final decision. You have to ask yourself what is going to be a message from this decision. بنابراین وقتی شما یک تصمیمی رو میگیرید در قضاوتاتون باید ببینید که پیامی که اون تصمیم شما داره چی هستش. If somebody with clear big gynecomastia being the best athletes should take first place, you have to ask yourself if you are doing good job.
Maybe you deliver wrong message. Maybe you deliver message to everybody else that this is not the problem. So you have to think twice to protect our sport. پس شما باید هنگامی که میخواین یک ورزشکاری رو محروم کنین یا بهش مقام بدین، ورزشکاری که ژنیکوماسی خیلی بزرگی داره، باید یک بار دیگه با خودتون فکر کنین که این کار شما، این و این تصمیم شما چه پیامی رو میرسونه. And there is something else. و مورد دیگه ای که هستش، If we will be stable with our decision, if we will have a clear mind what to do, and definitely reject the athletes with body problems that is related with doping, then the athletes have to answer themselves. Should I take and be rejected, or should I go without problems to the competition? So this is very important to realize. You understand? You got it? Okay. Let's say we see many athletes with extended belly. There is no secret for anyone. Extended belly appeared because of growth hormone and insulin. Peptide hormones. This is not a secret. Everybody knows. Everybody also knows that there are very dangerous drugs in our sport. Worse. Plus, diuretics is the combination for that. Are we doing good job if we place them in the top 6? Is good? For who is this good? For athletes to let them kill themselves? For the audience to make them sure that the bodybuilders using drugs? آیا برای ورزشکارا خوبه که خودشونو بکشن یا برای مردم که باز بیشتر به یقین برسن که ورزشکارای بدنساز از دارو استفاده میکنن؟ So the best decision is to place them down last at the end. A clear message. Either you change your mind or you have no chance in our federation. Simple like this. پس بهترین کار اینه که ما با پایین آوردن اونها این پیام رو بهشون برسونیم. استفاده از این مواد در فدراسیون ما جایی نداره. What we have in the rules regarding these problems. Let me give you some example. Let's say we are going to have a world championships. Everybody can compete. There is no elimination before the competition. Every athlete that is registered can compete. مسابقات جهانی رو فرض کنید که هر داوطلب و هر متقاضی که ثبت نام کرده رو هیچ کدومشون رو حذف نکنیم و اجازه بدیم که شرکت کنن. So suddenly one athlete, not good muscles, nothing, such belly. Maybe fat, I don't know. پس یه ورزشکار با بدن که خوب نیست و با شکم برجسته میتونه بیاد. Appear on the stage. و روی استیج ظاهر بشه. So what is the message for the audience? پس این چه پیامی به بیننده ها میرسونه؟ Federation of freaks? How is it possible? Somebody that is not prepared for the competition compete at the World Championships? چجوری کسی که آماده نیست میتونه بیاد برای مسابقات قهرمانی شرکت کنه؟ So in such extremal cases, head judge have a right in any moment during the weigh-in, during the elimination round, any moment during the semi-final, disqualify athletes from the stage. Only head judge can do it, no judges. Judges can only place down. Disqualification is in the hands of head judge. بنابراین کاری که باید بکنیم این هستش که در هر مرحله، چه در وزنکشی، چه در مرحله مقدماتی، چه نهایی و چه نیمه نهایی، اگر که سرداوری دستور رو بده میتونه ورزشکار رو حذف کنه، اما داوران همچین اختیاری رو ندارن. آنها فقط میتونن نمره پایینی بدن. In any moment, a judge can do it. In any moment. And let me give you another
example. اجازه بدین یه مثال دیگه براتون بزنم. At the World Championships in Masters, در پیشکسوتان قهرمانی جهان General Secretary of IFBB brought to my room, I was doing judging panel, brought to my room an athlete with such bellies. دبیر یه نفر رو به اتاق من آورد با بازوهای اینجوری برجسته. So I catch the ball, really, and move it. And I say, what is this? According to the rules that we had before, this athlete can compete because we cannot prove that there's something inside. How I can prove? I'm not doctor. بر اساس قوانینی که سابقا داشتیم ما نمیتونستیم اونو حذفش کنیم، چرا که نمیتونستیم مدرکی برای اثبات این بیاریم که این نتیجه دارو هستش. But now, based on the current rules, based on experience of the head judge can decide, no, I'm sorry, such muscles doesn't exist. You are not allowed to compete. اما طبق قوانینی که الان داریم سرداور این اختیار رو داره که ورزشکار رو حذف کنه و بگه که اینجا عضله نیست و تو نمیتونی مسابقه. Is to make it simple. The judge's job to make it easier. So somebody with such stupidity cannot compete out. و این کار داور رو سخت‌تر می‌کنه. کار داور رو راحت‌تر می‌کنه و میتونن این رو بگن که کسی که همچین چیزی داره و کسی که همچین اشتباهی کرده نمیتونه رقابت کنه. We will talk about it Monday in Tehran, yeah. ما دوشنبه در این رابطه داخل سمینار. So any questions I will reply. What to do it, just to exercise as the judges, just to make sure that you know what to do, because you know athletes are very sensitive, so we have to be very careful. پس من پاسخگوی هر سوالی هستم که شما در رابطه با چگونگی اجرا کردن این مورد داشته باشید، چون که ورزشکاران خیلی حساس هستن. به دوشنبه. There is another problem that is difficult for the judges. مشکل دیگه‌ای که برای داوران سخت هستش. There are some categories, I'm talking about men's categories. There are some categories in which we have particular requirement. ما یه سری دسته‌هایی در مسابقات مردان داریم که یه سری پیش‌نیازهایی دارن. There is a classic physique category in which در فیزیک کلاسیک this particular requirement is to be able to perform vacuum. در فیزیک کلاسیک موردی که خیلی مورد توجه هستش داشتن وکیوم خوبه. Nobody asked bodybuilders to do vacuum. هیچ کس از بدنسازها و بیلدرها نمیخواد که وکیوم خوبی داشته باشه. But we ask classic physique to do the vacuum. ولی از کسانی که در فیزیک کلاسیک رقابت میکنن این انتظار رو داریم. So that means if they cannot compete in classic physique. They have bodybuilding category. و این یعنی که اونها نباید تو فیزیک کلاسیک رقابت کنن و باید تو همون بادی بیلدینگ رقابت کنن. بله، کسی که وکیوم خوبی نداشته. So it doesn't matter how good is an athlete. If he is not able to show the vacuum, he has to be out from classic physique. بنابراین مهم نیست که چقدر بدن خوبی داره. اگه وکیوم خوبی نداشته باشه نباید تو کلاسیک فیزیک رقابت کنه. So I advise always in the running order to have first classic physique and then bodybuilding. Because if we withdraw somebody or disqualify somebody from classic physique, these athletes still can join bodybuilding. بنابراین من همیشه توصیه میکنم که تو جدول مسابقات اول فیزیک کلاسیک رو قرار بدم و بعد بادی بیلدینگ، که اگه کسی در فیزیک کلاسیک نتونست وکیوم خوبی داشته باشه و دیسکوالیفای شد بتونه تو بادی بیلدینگ رقابت کنه. Okay? Another problem that is also very difficult for the judges. مشکل دیگه ای که ممکنه مشکل ساز باشه برای داوران، Men's physique. This is category for people with not big muscles. در فیزیک مردان این دسته برای کسانی هست، برای مردانی هست
هستش که عضله‌های بسیار بزرگی ندارد. Because we have categories for people with bigger muscles. چون برای کسانی که عضله‌های بزرگی دارن دسته‌بندی خاص خودمون رو داریم. We have classic bodybuilding, we have classic physique, we have bodybuilding. So all people that have bigger muscles, they can join one of these three categories. ما فیزیک کلاسیک رو داریم، بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ رو داریم برای کسانی که عضله‌های بزرگی دارن. پس شما اگه چنین مشخصاتی دارید، باید تو همون سه تا دسته شرکت کنید. What is difficult for the judges? Difficult is when you see in front of you a beautiful athlete with fantastic proportion, with beautiful muscles, everything perfect, but big size, too big for the category. You have to understand why you should remove him from men's physique. مشکلی که برای داور به وجود میاد این هستش که شما ممکنه یک ورزشکاری رو با یک بدن بسیار زیبا ببینید در مقابل خودتون، اما عضله‌های بسیار بزرگی داشته باشه. Because باید بتونید تشخیص بدید که این برای فیزیک مناسب نیست. if we let a clear bodybuilder, big guy, win men's physique, then everybody will consider in men's physique to be a champion you have to be bigger, and that is the end of men's physique. چون اگه همچین کاری رو انجام بدید، همچین فکری به بقیه القا میشه که اگه بخواید در فیزیک مقام بیارید، باید سایز بزرگی داشته باشید. بنابراین این شکلی فیزیک مردان از بین میره درستش. Okay, more about this kind of things. Any questions? Monday only or Sunday? Monday. What time? 11, 12, so Monday, just like 10 Morning. At 10 a.m. in the morning, there will be seminar, I don't know, the federation will let you know, and then we can speak a little bit more about this, because this need your feelings as a judges, okay? بنابراین در جلسه دوشنبه که ساعت 10 صبح راجع گفتم بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم موارد بیشتری رو تفهیم کنیم در این رابطه. Tomorrow you are going to judge as usual. You will see the athletes, you will give your proposal top 5 to the head judge, and the head judge will follow the comparisons. Very simple. فردا مثل همیشه قضاوت خواهیم کرد. شما ورزشکارا رو Nothing new. و 5 نفر اول رو انتخاب می‌کنید به عنوان نمره. The test judges for tomorrow, you should know what to do. On the left column, numerical order of the athletes. On the right column, places, from the first to the last. برای داورهای تست می‌فرمایند که باید بدونید که ستون سمت چپ شماره ورزشکارا هستش و ستون سمت راست رتبه‌ای که بهشون میدید. Okay? That's it from my side. Thank you very much because they are waiting some TVs waiting over there. خب خیلی ممنون از همتون. ولی با اینکه توضیحات داده شد دوشنبه دعوت شد که حتما تو سمینار شرکت کنید کامل‌تر ببینید، ولی با همه این احوال ما یه سری صحبت‌های رو با داورایی که فردا میخوام قضاوت بکنن قبل از پنل باز مچ می‌کنیم راجع به همین سه مشکلی که هنوز وجود داره. ولی در حالت کلی من به شما بگم که در ارتباط با ژنیکو طبق حرفای جدیدی که الان داره میزنه به بقیه هم گفتم زیاد سخت نگیریم، فقط بیاین نمره کم بکنیم. در ارتباط با تزریق هم شما میتونید تا نفر آخر همون خطش بیارید، ولی سعی بکنید نمره کم بکنید، یعنی بیاید یه پلیس دو پلیس، ولی حق داره که داور مثلا بیاد از تو 6 نفر تو کاتگوری 6 نفر هستش بیارش تا مثلا 6 قرار بده، ولی به بهترین حالتی که الان توصیه میشه اینه که به نسبت داور نمره کم بکنه، 1 پوینت 2 پوینت، و یا اینکه میتونه بیاره تا نفر 6. ولی من ازتون خواهش میکنم سختگیری شدید نکنید به افتخار خودتون. من یه چیز شما بگم. آره ببین من یه چیز شما بگم. الان حالا من امشب باهاش صحبت میکنم. من خودم بالای 50 تا 100 تا پنل بین‌الملل و پنل‌های جهانی نشستم، دستیارش بودم یا سرداور بودم، حرف ایشون رو تایید میکنم. برگه داور میدادش که آقا یا مثلا اون
ژنیکو داره، اون تزریق داره، سردآور اگه تایید میکرد میآوردن نفر آخر اون دسته. ولی الان طبق صحبت‌هایی که الان کرده با ملایمت بیشتری رفتار کنید. استاد خارجی رو می‌پرسیدن. فردا قبل از بچه‌ها الان اون بر منتظر فردا قبل از استارت یه سری سوالای دیگه رو Just one question. Yes.